Okay, good afternoon, friend. Okay, so last lecture we have started the unit number 5, that is plastic analysis, and we have seen some theoretical background of the plastic analysis or stress strain behavior, ideal stress strain curve we have seen. So also we have seen the plastic fringes. So today we will see the next point, that is the shape factor. Shape factor. So shape factor for various cross sections that we have to calculate. So various cross sections we are using as a steel structural member, that is I section, rectangular section, hollow circular section, channel section, T sections. These all cross sections, steel cross sections, we are using as a structure, structural steel. So for that we have to calculate first shape factor in the primary stage of the plastic analysis. So what is shape factor, that we will learn first, and then we will calculate the shape factors for various cross sections. So shape factor is nothing but it is the ratio of plastic moment to the yielding moment. What is shape factor? It is the ratio of plastic moment. It is the ratio of plastic moment to the yielding moment. Plastic moment to the yielding moment. It is the ratio of plastic moment to the yielding moment. So in this way we can define the shape factor. So one more definition of shape factor we will define. It is again it is the ratio of plastic section modulus to the elastic section modulus. See, if we read this definition, it is the ratio of plastic moment to the yielding moment. So if we take the ratio of plastic moment to the yielding moment, see, plastic moment mp and yielding moment my. So last lecture we have seen this mp and my. If you see the last lecture, at the end we have seen this mp and my. mp is the plastic moment and my is the elastic moment. So this is the ratio of the shape. Ratio of this is nothing but the shape factor. So here shape factor S is equal to, if you we are denoting shape factor as S. So here S is equal to plastic moment to the elastic. It is the ratio of plastic moment to the elastic moment. So what is plastic moment? As I told you, sigma y is the stress, or we can called Fy. Sigma y लाच आपण Fy म्हणतो. Sigma y or Fy into Zp. Mp is nothing but stress into section modulus. So stress Fy is the stress into Zp is the what Zp? Zp is the plastic section modulus divided by My. My is the elastic moment. So or yielding moment we are calling. So yielding moment is nothing but again here sigma y or Fy. Sigma y or Fy into here what Z? Z is the Ze, elastic section modulus. So this will get cancelled. So here shape factor S is equal to Zp upon Za. So as I told you in the definition, if we learn two definition, see what is shape factor? Shape factor of any cross section. Cross section either may be circular, rectangular, I section, channel section, any cross section is there, shape
it means some length widths are there for that particular section. So it is the ratio of plastic moment to the yielding moment. Yielding moment, it means if the your member under the loading condition, at the yield point, yield stress will come. That yield stress is the sigma y, and yielding moment, due to this yield stress, the yielding moment will be generated. Similarly, what is plastic moment? At the fracture or failure load at the end, there will be some fracture load is there. Due to this fracture load, so the collapse or fracture moment will generated. That moment is we are calling as a plastic moment. Plastic moment and yielding moment, these two are the moment at the load where yield load and fracture load. जिथं तुमचा yield point येतो तिथला लोड मुळे जी काय मुवमेंट जनरेट झाली, दॅट इज yielding moment. and plastic moment is nothing but at failure load, जिथं कोलॅप्स होणार आहे, तुमचा मेंबर तुटणार आहे, पूर्णपणे एकमेकापासून वेगळा होणार आहे हिंज फॉर्म होऊन, तो पॉइंट म्हणजे काय तुमचा फ्रॅक्चर किंवा कोलॅप्स लोड मुळे जी काय मुवमेंट जनरेट झाली, दॅट इज दी प्लास्टिक मुवमेंट. सो दीज आर दी टू मुवमेंट्स at yield point and at collapse. So it is the ratio of plastic moment to the yielding moment. So if we जर हे न्यूमरिकली डिफाइन करायचं म्हटलं तर कसं केलं आपण, एस इज इक्वल टू, एस इज नथिंग बट शेप फॅक्टर. डिफाइन काय केलं इथं, रेशो कशाचा घेतला, प्लास्टिक मुवमेंट एम पी डिवायडेड बाय यील्डिंग मुवमेंट एम वाय. सो नाव एम पी इज नथिंग बट stress into section modulus. Again here my is the stress into section modulus, but my म्हणजे at elastic or yield point. So at elastic section modulus into fy केलं तर my होत आहे, आणि mp म्हणजेच काय, स्ट्रेस म्हणजे fy into zp section plastic section modulus. So this fy get cancelled, so it remains zp upon za. Plastic section modulus divided by elastic section modulus. Are you getting what is shape factor? Shape factor is nothing but this zp upon zd or mp upon my. mp upon my केलं तर fy get cancel होतो, zp upon zd राहतो, म्हणून आपण त्याला shape factor is equal to, here written, we have written plastic section modulus divided by elastic section modulus. So are you getting this? What is shape factor? It is the ratio of plastic section modulus to the elastic section modulus. So write down this. Write down shape factor is equal to definition and this formula. So this is our final formula for shape factor. Okay. Now some standard shape factors are there for sections. So standard shape factors. Standard shape factors for various sections. Standard shape factor for various sections. So we will see one by one. So for rectangular section, so here we can write first section, then shape factor. So number one, if rectangular section is there, it means rectangular tube is there, hollow rectangular section is there. Rectangular section having standard shape factor 1.5. So this MCQ you will be asked in examination for. आता जे आपण काय लिहिणार आहे शेप फॅक्टर, याच्यातला एक MCQ कोणताही तुम्हाला विचारले जातो. So for rectangular section 1.5 is the standard shape factor is there. So you have to keep in mind this. Then second, triangle section. Triangular section is there. For that 2.34 shape factor is there. Then third, if circle is there, circular section is there.
If circular section is there, then 1.7 shape factor is there. Then number 4, if T section is there, then 1.19. Here actually coming the value is 1.697 like this. For circular section, the value will come 1.697. It means 1.7. If in examination, if they have told 1.69, then 1.69 is the again correct answer, or 1.7 is given. जर त्यांनी तुम्हाला MCQ चा क्वेश्चन विचारला, what is the shape factor for circular section, आणि ऑप्शन दिले त्यांनी, ऑप्शन A 1.5, ऑप्शन B 2.34, ऑप्शन C 1.69 and option D 1.17. तर option C is the 1.69 is the correct, or 1.7 they have written, then again correct. Then 5, I section is there. So for I section 1.13 is shape factor, or sometimes 1.14 we can take. 1.13 किंवा 1.14. जसं इथं 1.697 म्हटलं आपण, तसं 1.7. Then if diamond section is there, 2. So these are the standard shape factor for various cross sections. And many times in examination, the MCQ question asked on this. For rectangular section shape factor, so many options are given, but 1.5 is the correct answer. If I section is they have given, so for I section standard shape factor 1.3 or 1.4. A, B, C, D options are given. So like that, you have to keep in mind these shape factors. Otherwise, you can calculate. Now we calculate these shape factors by calculation. आता आपण प्रत्येकाचा रेक्टँग्युलरचा कसा काढायचा, सर्क्युलरचा, ट्रायंगलचा कसा काढायचा ते आपण आता शेप फॅक्टर बघू. पण कसा काढायचा म्हणजे त्यासाठी फॉर्म्युला आपण वरती लिहिलेला आहे. विथ दिस हेल्प ऑफ दिस फॉर्म्युला वी विल कॅल्क्युलेट दी शेप फॅक्टर. आर यू गेटिंग? ओके. Now we will see. Okay, this is written. See, so easy. Don't miss this lecture of this class, chapter. Okay. So now calculation of shape factors. Now we will calculate the shape factors for various sections. So in that, first is the rectangular, which is considered the rectangle. Rectangular section. See, see, this is the rectangle. This is the depth of rectangle. This is the width of rectangle. As I told you, or we have seen in the last lecture, if any section is there, the elastic section modulus and plastic section modulus, or
CG of elastic and CG of plastic is not सिमिलर, म्हणजे एकाच ठिकाणी येत नाही. मग मी फिगर काढून दाखवली होती. असा एक सेक्शन आपण बघितला होता. हा असतो तुमचा इलास्टिक न्यूट्रल ॲक्सिस आणि काय म्हटलं आपण त्याच्या खाली आपलं काय होतं प्लास्टिक न्यूट्रल ॲक्सिस आपला शिफ्ट होतं आणि या केसमध्ये मग तुमचं असं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशनचं बिहेवियर तयार होतं. म्हणजे हा एरिया तुमचा काय असतो जास्त असतो इथपर्यंतचा आणि हा एरिया कमी होतो. मग याच्यामुळे काय होतं प्लास्टिक सेक्शन मॉड्युलसमुळे वरचा एरिया जास्त होऊ शकतो, खालचा एरिया कमी होऊ शकतो. आर यू गेटिंग? सो दिस इज दी प्लास्टिक न्यूट्रल ॲक्सिस. नाव आपण प्लास्टिक सेक्शन मधलं सेक्शन तुमचा प्लास्टिक झोन मध्ये असताना त्याचा आपण शेप फॅक्टर कॅल्क्युलेट करतो. सो नाव हियर, सो दिस इज दी प्लास्टिक न्यूट्रल ॲक्सिस. मग जो वरचा एरिया आहे आणि खालचा एरिया इक्वल एरियामध्ये ते डिवाइड होतात. ह्या प्लास्टिक न्यूट्रल ॲक्सिसच्या वरचा एरिया आणि खालचा एरिया इक्वल एरियामध्ये डिवाइड होतात. तर ह्याचा इक्वल एरियाचा हा CG जो आहे तो काय असणार आहे तुमचा, तर हा CG1 आणि सेकंड जो तुमचा एरिया आहे खालचा याचा एरिया CG असतो तो CG2. CG1 आणि CG2. नाव या CGची जी डेप्थ आहे त्याला आपण Y1 बार म्हणू, या CGची डेप्थ आहे त्याला Y2 बार म्हणू. ओके, आपल्याला माहित नाहीये Y1 बार आणि Y2 बार डेप्थ किती आहे, बट ज्यावेळी एखादा एरिया डिवाइड होतो, आता ही टोटल डेप्थ D आहे, जर हा न्यूट्रल ॲक्सिसच्या एक्झॅक्ट जर डिवाइड झाला तर ही डेप्थ किती असणार आहे तुमची हो, ही जर टोटल D असेल तर दिस Y1 इज नथिंग बट D/2 आणि ही जर टोटल Y2 असेल तर Y2 इज अगेन D/2. टोटल डेप्थ इज D आणि न्यूट्रल ॲक्सिस पासून वरच्या एरियाची डेप्थ D/2, न्यूट्रल ॲक्सिस पासून खालच्या एरियाची डेप्थ D/2. आर यू गेटिंग? सो Y1 जो वरचा एरिया आहे ह्याच्या वरचा जो एरिया आहे हा याचा डेप्थ Y1 इज इक्वल टू D/2 आणि हा खालचा एरिया आहे याची Y2 D/2. म्हणजे टोटल डेप्थ D आहे ती D/2 आणि D/2 मध्ये हा एरिया डिवाइड झाला, बरोबर आहे. विड्थ आहे B. आता या वरच्या एरियाचा CG1 त्याची डेप्थ न्यूट्रल ॲक्सिस पासून आपण Y1 अज्युम केली. खालचा एरिया आहे त्याचा CG आपण CG2 म्हटलं, त्याची डेप्थ आहे ती Y2 बार साठी. सो Y1 बार, Y2 बार, CG1, CG2, ओव्हरऑल डेप्थ D. This depth is D/2 and this depth is D/2. So this is the our rectangular cross section. Now we have to calculate the shape factor. So how to calculate shape factor? So that we will. Okay. Now define what is shape factor. We have written shape factor. What is shape factor? एक तर plastic section modulus divided by elastic section modulus or plastic moment to the elastic moment. So plastic moment and elastic moment चा रेशो घेतल्यानंतरच plastic section modulus आणि elastic section modulus. See, you can see here. See, S is equal to MP upon My. So if we solve this MP upon My, we will get the ZP upon ZE. So our final shape factor value is shape factor S is equal to ZP upon ZE. Everyone got it? ZP upon ZE is our the shape factor. So now here S is equal to ZP upon ZE. Now we have to find the shape factor for the rectangular. आपल्याला माहित आहे याची व्हॅल्यू किती आहे हो, 1.5. आपण स्टँडर्ड बघितली, ही 1.5 व्हॅल्यू आपल्याला सॉल्व्ह करून आली पाहिजे आता. ओके ओके. सो ZP upon ZE. So we have to calculate value of ZP and ZE. Now, so ZP is equal to, so formula for ZP is the A/2 Y1 bar plus Y2 bar. See, what is ZP? ZP is the plastic section modulus, and for this ZP, the formula is A/2. A means what?
B into D, area of rectangular section, that is B, म्हणजे total area divided by 2, A by 2 into Y1 bar. What is Y1 bar? Y1 bar is nothing but centroidal distance of this above rectangle. CG च्या वरचा जो रेक्टँगल आहे त्या रेक्टँगलचं centroidal distance. What is Y2 bar? Y2 bar is the bottom rectangle. Center CG च्या जो खालचा हा रेक्टँगल आहे याचं centroidal distance म्हणजे Y2 bar. See, what is ZP? Plastic section modulus काय असतो? तर त्याचा हा फॉर्म्युला डिराइव्ह झालेला आहे A/2 Y1 bar plus Y2 bar. हा फॉर्म्युला you have to keep in mind this formula. Okay, now we will calculate the ZP first. We have formula A/2 Y1 bar plus Y2 bar. Now area of rectangle is two dimensions are given, B and D. So what is the area? B into D is the area divided by 2. Now Y1 bar. Anyone can tell me this Y1 bar value? Rectangle is there. Half rectangle CG च्या वरचा जो हा रेक्टँगल आहे याची डेप्थ आहे D/2. So now Y1 bar is काय असेल? D/2 डेप्थ आहे, याचा Y bar काय असेल? Correct. One of student gave me answer. So here this Y1 bar is the actually D/2 is the depth of this rectangle, but correct. D/2 by 2. Total depth is D/2 divided by 2. म्हणजे आपण कुठं पोहोचणार? CG ला पोहोचणार. So again here D/2 by 2. It means what? This BD/2. This D/2 by 2 means D/4 plus D/4. So solve this. So this is 2D/2. 2 get cancelled. It means what happened here? BD/2. This 2D/4. Solve it. Now it is so easy. This 2 get cancelled. It means what? BD square by 4. Are you getting, everyone? ZP is equal to BD square by 4. So this formula is very important. A/2 Y1 bar plus Y2 bar. When section is under plastic condition or plastic zone, then the plastic section modulus ZP is the A/2 Y1 bar plus Y2 bar. या फॉर्म्युला यूज करून आपण ZP ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतो. So we got the value of ZP. Now remain ZE, elastic section modulus. ZE is remain. So for ZE, elastic section modulus ZE. So for ZE, I by Y is formula there. Moment of inertia divided by depth of neutral axis Y. So this is the formula. I by Y is nothing but the ZE. So now I, moment of inertia. So what is moment of inertia for rectangular section? Moment of inertia I is equal to, for rectangle section. For the rectangular section, what is moment of inertia? Anyone can tell me? The standard value is there for rectangular section. BD square by 12. Others, is this correct? BD square by 12. Others, please. Moment of inertia. This is the rectangular section. B, D.
What is I for this rectangular section? टुडे पार्ट पाठीमागे सपाट सगळे काय लक्षात नाही. अप्लाइड मेकॅनिक्स गेला, सॉम 1 झाला, सॉम 2 झाला. BD cube by 12. BD cube by 12 is the moment of inertia for rectangular section. So now y is the depth of neutral axis. So here neutral axis is there. So this is the total depth. So depth of neutral axis. So this value is the y. So what is this value y? Total depth is d. At center neutral axis is there. आणि ही तुमची डेप्थ असते y. टॉप पासून और बॉटम पासून. So now y is the D by 2. d by 2. Okay. Now solve this. BD cube by 12 into d by 2. It means 2 divided by d. हा 2 वरती जाणार, d खाली राहणार. 2 हे 6 आलं. इथला एक d गेला, इथला एक d गेला. नाव काय राहिलं? व्हॉट रिमेन? इथला एक डी हा एक डी गेला, म्हणजे बी आहे असाच आहे. बी डी क्यूब मधला डी एक डी गेला आणि हा डी गेला. इट मीन्स डी स्क्वेअर डिवायडेड बाय हा 2 तर गेलाच, इथे 12 आहे, 6 रिमेन. सो दिस इज दी इलास्टिक सेक्शन मॉड्युलस. So we got the value of ZP and ZE. Now we have to calculate shape factor. ZP and ZE value we got by the calculation. So S is equal to ZP upon ZE. So ZP is here BD square by 4. BD square by 4 divided by what is ZE? ZE is nothing but BD square by 6. It means here BD square by 4 into 6 divided by BD square. So BD square get cancelled. So now calculate this. 6 by 4. How much? 1.5. 1.5. So whatever written in standard is correct. बघा आपण स्टँडर्ड मध्ये किती व्हॅल्यू लिहिली आहे रेक्टँगल साठी वरती. Standard value of rectangular section, standard shape factor value of rectangular section is how much? It is 1.5, correct? Math झाली का? Calculated shape factor of rectangular section is 1.5, and here we have written standard value is again 1.5. It means this 1.5 value we can calculate by using this procedure. Everyone got it? For rectangular section, S is equal to ZP upon ZE. If we calculate the ZP and ZE value by considering this rectangle, and if we calculate this ZP and ZE value, and if we put this value here, we will get the S is equal to 1.5. Everyone got it? How to calculate shape factor for rectangular section? Okay. So we will see next. Circle.
Second cross section is the circular cross section. So we will see the circle. So this is the circular section. This is the neutral axis. Again here CG1, CG2. This is the Y1 bar, Y2 bar. This is the overall depth of this or diameter of the circle. Now how much this, if the diameter of circle D is there, then how much this? Similar to rectangle. किती असणार आहेत ह्या व्हॅल्यू? टोटल जर डी असेल डायमीटर, न्यूट्रल ऍक्सिस म्हणजे हा काय झाला तुमचा सेमी सर्कल झाला, हा पण सेमी सर्कल झाला. मग याची डेप्थ किती असणार? टोटल डी असेल तर याची सेमी सर्कलची y1 is equal to d by 2 and here y2 is equal to again d by 2. बरोबर आहे का? So this is the sketch for circular section. Such sketch we have to draw. See, whole circle is there. So this whole circle, we have divided this circle in equal area. टॉपचा जो हा सेमी सर्कल आहे याचा एरिया आणि बॉटमचा सेमी सर्कलचा एरिया आपण इक्वल एरियामध्ये डिवाइड केलं. म्हणजे न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा एरिया आणि खालचा एरिया इक्वल आहे आपण असं समजलं. प्लास्टिक अनालिसिस मध्ये वी हॅव टू अज्युम दिस टॉप एरिया अँड बॉटम एरिया इक्वल. सो नाउ इफ दिस एरिया इज द एरिया, if we consider this top area, CG of this area is the CG1 at a depth of y1 bar. If we consider this bottom area, that is the CG of this bottom area is the CG2 with neutral axis or centroidal distance y2 bar. So total diameter of this circle is D. If we divide into two